CPU organizations consider the following assembly language program: MVAI 30H, ACI 30H, XRA A, POP H. After execution of an above program, the contents of an accumulator will be 00H. MVI, move immediate data to the register or a memory location. MVI ante move immediate data to the register or a memory location. ACI, add immediate to accumulator with carry. XRA, the contents of an accumulator are exclusive or with a specified register or a memory location. MVAI 30H, A is equals to 30H, that is equals to 00110000. ACI 30H is equals to A is equals to 30 plus 30, that is equals to 60H, that is equals to 0110 and 4 zeros. XRA A, ఈ ఏకి ఆ ఏకి ఈ రెండింటికి ఎగ్జార్ ఆపరేషన్స్ చేయాలి. ఈ రెండింటికి ఎగ్జార్ ఆపరేషన్ చేస్తే 1 2 0 1 0, ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ 0ని, ఇక్కడ 0ని, ఇవన్నీ 0ని. సో 00H వస్తుంది. పాప్ హెచ్ ఆపరేషన్. సో లాస్ట్లో మనకు మిగిలే 00H ఒకటే. తర్వాత which of the following architecture is or are not as suitable for the realizing SIMD? Von Neumann, all the above. Von Neumann చూడు దీనికి ఆన్సర్. all the above. Von Neumann. Not. SIMD means a single instruction multiple data stream, or a type of parallel computing architecture that is classified under Fleming's taxonomy. A single computer architecture performs a same identical actor retrieve, calculate, or store simultaneously on two or more pieces of data. Vector or array processors can handle multiple data streams, but von Neumann architecture is not suitable for SIMD. It is suitable for SIST. Okay. The memory address register contains the address of a memory locations that is to be read from or stored on into. Third one, a computer, the memory address register MAR is a CPU register there that either stores the memory addresses from which the data has to be fetched from the CPU or the address to which the data has to be sent and stored. MAR contains the address of the memory location that is to be read from or stored into. Fourth one, in which addressing mode the effective addresses of the operanda is generated by adding a constant value to the content of a register. Index mode. Indexed addresses mode, effective addresses of an operanda is obtained by adding the content of a index register with the address part of the instruction. Effective address is equals to content of index plus address part of the instruction. Opcode index register A. ఇప్పుడు index register A తో operanda memory. Index addressing mode, immediate addressing mode. The operanda is specified in an instruction explicitly instead of an address field. An operanda field is present in that contains an operanda. Opcode operanda, immediate addressing mode. Absolute addressing mode, the address field of an instructions contains the effective address of the operanda. Only one reference to the memory is required to fetch the operanda. It is also called the direct addressing mode. Opcode A, directing address mode. Opcode ఇక్కడ ఆపరాండా ఉంది, మెమరీలో ఆపరాండా ఉంది. ఇండైరెక్ట్ అడ్రస్సింగ్ మోడ్, ద అడ్రస్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ స్పెసిఫైస్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ఎ మెమరీ లొకేషన్ దట్ కంటైన్స్ ద ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఎన్ ఆపరేటర్. Two references to a memory are required to fetch the operanda. So contains an address of memory locations that is to be read from the stored into. Which of the addressing mode the effective addresses of an operanda is generated by adding a constant value to the content of the register. Index mode. So fourth one, index mode.
A computer memory address register (MAR) is the CPU register that either stores the memory address from the which the data has to be fetched from the CPU or the address to which the data has to be sent and stored. MAR contains the address of a memory locations that is to be read from or stored into. That is the memory address register contains an address of the memory locations that is to be read from the stored into. Okay, in charge address mode, effective address operandi is generated by adding a constant value to the content of the registered. Index mode. Indexed address mode. Index address mode, effective addresses of an operandi is obtained by adding the content of the index registered with the address part of the instruction. Effective address is equals to content of the index registered plus address part of the instruction. ఇక్కడ కోడ్ ఇచ్చినాడు, ఇండెక్స్ రిజిస్టర్ ఇచ్చినాడు. ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ అంటే ఏంది? కంటెక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఇండెక్స్ రిజిస్టర్ ప్లస్ అడ్రస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్లస్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద మెమరీ రిజిస్టర్. ఇవి రెండు కలిపి యాడ్ చేస్తే ఇదే ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ అనమాట ఇండెక్స్ అడ్రస్ మోడ్లో. సో ఇది ఆన్సర్. ఇమీడియట్ అడ్రసింగ్ మోడ్, ద ఆపరెండా స్పెసిఫై ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఫీల్డ్కి బదులు డైరెక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ స్పెసిఫై చేస్తుంది. అడ్రస్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ అన్ ఆపరెండ్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ కంటైన్స్ ఇన్ అన్ ఆపరెండాలోనే ఉంటుంది అనమాట. సో ఆప్కోడ్ ఆపరెండా. ఇమీడియట్ అడ్రసింగ్ మోడ్ వచ్చేసి ఇట్లుంటుంది. ద అబ్సల్యూట్ అడ్రసింగ్ మోడ్, ద అడ్రస్ ఇమీడియట్ అడ్రసింగ్ మోడ్ వచ్చేసి ఇట్లా ఉంటుంది. ఆప్కోడ్ ఆపరెండా మాత్రమే. అబ్సల్యూట్ అడ్రసింగ్ మోడ్లో ఏముంటుంది? ఆప్కోడ్ ఏ అండ్ ఆపరెండా. ది అడ్రస్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కంటైన్స్ ఎన్ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఎన్ ఆపరెండా. అడ్రస్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఎన్ ఆపరెండా మాత్రమే ఉంటుంది. ఓన్లీ వన్ రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద మెమరీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు ఫెచ్. ఒక రిఫరెన్స్ మోడల్ ఒకటి సరిపోతుంది మెమరీ రిఫరెన్స్ చేయడానికి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ డైరెక్ట్ అడ్రసింగ్. అబ్సల్యూట్ అడ్రసింగ్ మోడ్నే డైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అంటారు. ఇక్కడ డైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్లో ఏముంది? ఆప్కోడ్లో ఒక మాత్రమే వెళ్ళి ఆపరెండాకి వెళ్తుంది. ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్, ద అడ్రస్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ స్పెసిఫైస్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ఎ మెమరీ లొకేషన్స్ దట్ కంటైన్స్ ఎన్ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఎన్ ఆపరెండా. టూ రిఫరెన్సెస్ మెమరీ రిక్వైర్డ్ టు ఫెచ్ ద ఆపరెండా. టూ రిఫరెన్సెస్ మెమరీ కావాలంట. ఇండెక్స్ అడ్రసింగ్ మోడ్లో ఎఫెక్టివ్ అడ్రసెస్ ఆఫ్ ఎన్ ఆపరెండా అప్టైన్డ్ బై యాడింగ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ రిజిస్టర్ విత్ ద అడ్రస్. ఇండెక్స్లో మాత్రమే ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఏంటంటే కంటెక్స్ట్ ఇండెక్స్ రిజిస్టర్ ప్లస్ యాడింగ్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ఎన్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఇవి రెండింటిని యాడ్ చేసి ఇక్కడ మెమరీలో పెడతాం. సో ఇది ఇండెక్స్ అడ్రసింగ్ మోడ్. సో ఏ మోడ్లో అడ్రసింగ్ మోడ్ ఇట్స్ ఎఫెక్టివ్ అడ్రసింగ్ ఆపరేటర్ జనరేటెడ్ బై adding the constant value to the content of register is index mode. The process of organizing the memory into two banks to allow 8 and 16-bit data operations is called two-way memory interleaving. Okay, MOV Aloha means 000 binary is loaded into the register AL. Register AL is of 8 bits internal x86 architecture. Now in each loop the values of AL is incremented by 1 repeatedly until the AL value becomes 111 binary. It is 255 decimal. After this, when it is incremented, we get 0 1 last 0 is 1000. Now it is overall flow as AL is 8 bits. The MSB is discarded, the carry out and hence AL becomes 000 again. Therefore it comes out of the loop. The total it loops 255 plus 1. The last calculation is equal to 256 times. తర్వాత CPU The process of organizing the memory into two banks of allow 8 and 16-bit operation is called as two-way memory interleaving. The process of organizing the memory into two banks to allow 8 and 16-bit data operation is called two-way memory leaving. The CPU has 24 bits instructions. A program start at an address 30 in decimal. Which one of the following is a legal program counter? All values in the decimal 600 anamata. Okay,
Sixth one, the size of instruction is equal to 24 bits and 3 bytes. The program counter can shift 3 bytes at a time to jump the next instruction. So the difference between two legal program counter values must be a multiple of 3. The starting address is 300. The option is A is 400. The difference 400 minus 300 is 100, not a multiple of 3. The option B is 500. The difference between 500 minus 300 is 200, not a multiple of 3. Operation 600 minus 300 is equals to 300, that multiple of 3. So the legal PCE value, 600 minus మామూలుగా తీసేస్తే ఇది 300 వచ్చి 600 నుంచి 300 తీసేస్తే 300 వచ్చింది. సో ఇది multiple of 3. సో it is a PC values అనమాట. 700 minus 300 is equal to 400, is not a multiple. Okay. The use of multiple register windows with the overlapping cause a reduction in the number of memory access for only one. The functional local parameters, the functional locals and parameters. Okay. Seventh one, functional locals and parameters. This is true because overlapped register eliminate the need of memory access. We have to use the registers instead. Register saves and restores. It cannot affect the number of registers. Saves and restores need instructions fetches. It cannot affect the number of instructions fetches needed. Hence option A is correct. Which of the following statements about the relative addressing modes is false? It enables reduced instruction size. True. Allows indexes of an array elements with the same instruction. They enables easy relocation of data. It enables fastest address calculation from absolute addressing. ఇది కాదు. Eighth one, option D. The option A is true. Instead of absolute addresses, we can use the much smaller relative addresses in the instructions, which results in smaller instruction size. Okay. తర్వాత by using the based addresses of array displacement and indexing of the base register based relative addressing mode, we can index